Quarreling is always harmful, whereas blessed are those who are peacemakers. جھگڑا کرنا ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے جبکہ امن کروانے والے بابرکت ہوتے ہیں. حاجی عثمان was a wise old man who lived in a little village near فیصل آباد. حاجی عثمان فیصل آباد کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے نہایت عقلمند بزرگ تھے. The villagers respected him very much for his piety and sought his advice on various matters. گاؤں والے ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے ان کی بہت عزت کرتے تھے اور مختلف معاملات میں ان سے مشورہ لیتے تھے. حاجی عثمان many times acted as a conciliator to settle quarrels. حاجی عثمان کئی مرتبہ جھگڑے ختم کروانے والے کے لیے مصالحت کا کام بھی کر چکے تھے. One day حاجی عثمان was sitting outside the masjid when he heard a voice in the distance. ایک دن حاجی عثمان مسجد کے باہر بیٹھے تھے کہ انہوں نے دور سے کسی کی آواز سنائی دی. It seems like a fight between two people. لگتا تھا کہ دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے. As he approached, he saw two men angrily arguing and fighting with each other. جب وہ قریب پہنچے تو انہوں نے دو آدمیوں کو غصے میں بحث کرتے اور آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا. حاجی عثمان quickly recognized the two men as Harun and Salman, two of his neighbors. حاجی عثمان نے فوراً دونوں آدمیوں کو پہچان لیا. یہ ہارون اور سلمان تھے جو ان کے دو پڑوسی تھے. On seeing Haji Usman, one of the villagers said to him, Haji Sahab, these men have a dispute between them. حاجی صاحب کو دیکھتے ہی گاؤں والوں میں سے ایک نے ان سے کہا, حاجی صاحب ان دونوں آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہے. Salman has accidentally destroyed some of Harun's crop by driving his tractor through Harun's field. سلمان نے غلطی سے ہارون کی فصل کا کچھ حصہ تباہ کر دیا کیونکہ اس نے اپنی ٹریکٹر ہارون کے کھیت میں گزار دیا تھا. Now both are fighting and arguing. اب دونوں بحث کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. Each of them blames the other. یہ دونوں ایک دوسرے کو الزام لگا رہے ہیں. Please حاجی صاحب, do something to end their quarrel, otherwise their fight might lead to bloodshed. براہ کرم حاجی صاحب ان کے جھگڑے کو ختم کروانے کے لیے کچھ کیجیے ورنہ ان کی لڑائی خون خرابے تک پہنچ سکتی ہے. حاجی عثمان knew that in the order to be just he would have to listen to them both in turn. حاجی عثمان جانتے تھے کہ انصاف کرنے کے لیے انہیں دونوں کی بات باری باری سننی ہوگی. Only then he could arrive at a fair point. تبھی وہ کسی منصفانہ فیصلے تک پہنچ سکتے تھے. He instructed Salman to stay quiet while Harun expressed his grievance. انہوں نے سلمان کو خاموشی رہنے کی ہدایت کی جبکہ وہ ہارون اپنی شکایت بیان کر رہا تھا. He then asked Harun to explain the matter truthfully. انہوں نے ہارون سے کہا کہ وہ سچائی کے ساتھ سارا معاملہ بیان کرے. Harun began to explain the matter. I am a very hard working farmer. حاجی صاحب, ہارون نے معاملہ بیان کرنا شروع کیا. حاجی صاحب, میں ایک بہت محنتی کسان ہوں. I plow my land in the scorching sun the whole day. میں پورا دن جلتی دھوپ میں اپنی زمین میں ہل چلاتا ہوں. I have a family to support and it is for them that I work so hard all the year. میرے کاندھوں پر ایک خاندان کی ذمہ داری ہے اور میں پورا سال ان کے لیے اتنی سخت محنت کرتا ہوں. But today Salman has run his tractor over my field and destroyed a large portion of my crops. لیکن آج سلمان نے اپنے ٹریکٹر سے میرے کھیت رون ڈالے اور میری فصل کا بڑا حصہ تباہ کر دیا. Now I want him to pay for my loss. اب میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے نقصان کا ازالہ کرے. اس میں چاہتا ہوں کہ وہ نقصان کی بھرپائی کرے. حاجی عثمان then turned his face toward Salman and asked him to explain his side. اس کے بعد حاجی عثمان سلمان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کو کہا. سلمان began to say, I am also a hard worker and honest worker. حاجی صاحب, سلمان کہنے لگا, حاجی صاحب میں بھی ایک محنتی اور ایماندار مزدور ہوں. I use my tractor plow the field for some the landholder in the village for a wage. میں گاؤں میں کچھ زمینداروں کی کھیت اجرت پر اپنے ٹریکٹر چلاتا ہوں. I used to read that runs through Harun's field. ہارون کے کھیت کے بیچ سے جو راستہ جاتا ہے وہ میں وہی استعمال کرتا ہوں.
Most often his sheep come on the road as he leave them unguarded. अक्सर औकात उसकी भेड़ें सड़क पर आ जाती हैं क्योंकि वो उन्हें बगैर निगरानी के छोड़ देता है. I have often complained to him that I have many times missed hitting his animals. मैं इससे बार बार कह चुका हूँ कि कई मर्तबा उसके जानवरों से मेरा ट्रैक्टर टकराते टकराते बचा है. He should have been more careful for his herd since the road is for everyone. उसे अपने रेवड़ का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था क्योंकि सड़क सबके लिए है. Today while I was driving my tractor on this road, some of Harun's sheep suddenly came running on the road. आज जब मैं अपने ट्रैक्टर से इस सड़क पर जा रहा था तो अचानक हारून की कुछ भेड़ें इस सड़क पर दौड़ती हुई आ गईं. In worry, I steered into Harun's field to avoid hitting the animal and smashed my tractor into a wall. घबराहट में जानवरों को बचाने के लिए मैंने ट्रैक्टर हारून के खेत में मोड़ दिया और मेरा ट्रैक्टर दीवार से टकरा गया. It is heavily damaged now and need to be repaired. अब वो बुरी तरह ख़राब हो चुका है और उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी. It is Harun's fault that he did not stop his sheep from getting on the road. यह हारून की गलती है कि उसने अपनी भेड़ों को सड़क पर आने से नहीं रोका. So I want him to pay for the damage for my tractor. तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे ट्रैक्टर के नुकसान का हर्जाना दे. हाजी उस्मान took some time to think. हाजी उस्मान कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए. He wanted to give such a decision that would reconcile to the relation of two. वो ऐसा फैसला सुनाना चाहते थे जिससे दोनों के दरमियान सुलह हो जाए. Finally he stood up and said, after listening to you two, I have came to the conclusion that both of you deserve some return from each other. आखिर में वो खड़े हुए और बोले, तुम दोनों को सुनने के बाद इस फैसले पर पहुंचा हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ देना चाहिए. Since Salman need his tractor repaired urgently, Harun will provide money for it immediately. चूँकि सलमान को अपने ट्रैक्टर की फौरी मुरम्मत करानी है इसलिए हारून को उसके लिए रकम फराहम करेगा. But next year Salman will help Harun to plow his field. लेकिन अगले साल सलमान हारून के खेतों he did to his field. इस तरह वो अपने खेतों को पहुंचने वाले नुकसान की तलाफी करेगा. Now you must stop fighting and be friends again. अब तुम दोनों लड़ाई ख़त्म करो और फिर से दोस्त बन जाओ. The decision pleased both हारून and सलमान. फैसले ने हारून और सलमान दोनों को खुश कर दिया. They shook hand and apologized to each other and also thanked हाजी उस्मान for his wise counsel. उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, माफ़ी मांगी और हाजी उस्मान का उनकी दानिशमंदाना नसीहत के लिए शुक्र भी अदा किया.